Hi children, good morning. We have learned that the chemicals that are produced from sodium chloride, they are bleaching powder, baking soda and washing soda. Okay, and I wrote the equation or the chemical formula of washing soda is sodium carbonate 10H2O. It means that here 10 molecules of water molecules attached with one formula unit of this salt. You can see 10 water molecules attached or 10 water molecules is there in one formula unit of a salt. That is known as water of crystallization. I already said what is meant by water of crystallization. A particular or a fixed number of water molecules that are attached with one formula unit of a salt, or a particular number or fixed number of water molecule is attached or along with the one formula unit of a salt. That is known as water of crystallization. അതായത് ഒരു ഫോർമുല യൂണിറ്റ് മാസിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വാഷിംഗ് സോഡ സീംസ് ടു ബി വെറ്റ് അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 10 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് water in one formula unit of that salt. Okay, so one best example is we take some crystals of copper sulfate. Its color is blue. Okay, when we heat that strongly, after some time we can see that water vapors are coming from that salt, and that blue copper sulfate crystals into turn white in color. It means that the water vapors are evaporated or that remove from that copper sulfate crystals. That is why it turns white. Okay, then when we add again some water molecules into it, its color reappear. Its color, we can see its color regain. That is mean that copper sulfate, actually it also some water molecules is there. So copper sulfate crystals or copper sulfate salt contains 5 molecules of water. This is the actual formula of copper sulfate crystals. CuSO4 5H2O. 5 water molecules is there in the one formula unit of a copper sulfate salt. That is why when we heat strongly the crystals, that turns into white. When we add water into it, again it appears in blue. So we can say that some water molecules are present in the copper sulfate crystals. When we heat, that evaporate and it turns to white. When we add water again to it, that again regain its blue color. So copper sulfate crystals containing some molecules of water. That is water of crystallization system. Okay, another example is calcium sulfate. Calcium sulfate 2H2O. Calcium sulfate. This is another example for water of crystallization. That is calcium sulfate 2H2O. It is known as gypsum. It is known as gypsum. Okay. When we heat this gypsum, what happened? Gypsum means CaSO4 2H2O. When we heat this one strongly at 373 Kelvin, when we heat gypsum at 373 Kelvin, it loses its water molecules and turns CaSO4 half H2O. That is calcium sulfate hemihydrate is formed. Calcium sulfate hemihydrate.
calcium sulfate hemihydrate. Hemi means half. Hemihydrate is formed. It is known as plaster of Paris. Plaster of Paris. This is known as plaster of Paris. Calcium sulfate hemihydrate is known as plaster of Paris. Calcium sulfate 2H2O. This is gypsum. When we heat gypsum at 373 Kelvin, it loses its water molecules that turns into CaSO4 half H2O. That is calcium sulfate hemihydrate. It is known as plaster of Paris. It is known as plaster of Paris. Children, plaster of Paris, it is a white powder. When we add water into this powder, it turns again gypsum. It is a hard solid mass. Okay. Plaster, it is doctors used plasters for supporting fractured bone in the right position. Bones fracture ആവുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ? പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറയും. So it is a white powder. When we add water into it, it changes into hard solid mass, that is gypsum. Gypsum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും? ജിപ്സം ആയിട്ട് മാറും. ജിപ്സത്തിനെ 373 കെൽവിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും? പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഹെമിഹൈഡ്രേറ്റ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ജിപ്സത്തിൻ്റെ റിച്ച് സോഴ്സ് എവിടെയാണ്? പാരീസിലാണുള്ളത്. പാരീസിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ എന്താണ്? ജിപ്സം കൊണ്ടാണ്, ജിപ്സം വർക്ക് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നാണ് അതിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. വെൻ വി ഹീറ്റ് ഓർ വെൻ വി ആഡ് water into plaster of Paris, 1.5 molecule water into plaster of Paris, that turns into gypsum. This is plaster of Paris. This one gypsum. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിനെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ജിപ്സം ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അതിനെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. sodium carbonate 10H2O. This is washing soda. CuSO4 5H2O. Copper sulfate. Then CaSO4 2H2O. This is gypsum. Okay. When we heat gypsum at 373 Kelvin, that changes into calcium sulfate hemihydrate. That is known as plaster of Paris. It is used for decoration work, plastering the fractured bone, etc. And toys are making from plaster of Paris. Okay, these are the uses of plaster of Paris. So children, our second lesson is over. We can discuss the doubts at the time of the discussion. Thank you. Have a nice day.